Any other questions? 또 질문 있습니까? This questions from the online friends. 안녕하세요. 귀한 시간 내주셔서 진심으로 감사합니다. 중생을 대할 때 언어 가르침에서 윤회 세계에서 고통받는 중생으로 자비심을 내야 한다고 하는지, 언어 가르침에서 모든 중생들을 모든 본존으로 관상하라고, 이 두 가지 어떻게 병행할 수 있을까요? 그러니까 어떤 가르침에서는 윤회 세계 고통받는 중생들을 자비심으로 대하고, 어떤 가르침에는 모든 중생을 부처님으로 보라고 하는, 이게 두 가지 어떻게 병행을 할 수 있는지. So in certain teachings it says to see the sentient beings and have compassion for them because they're poor sentient beings wandering in samsara, and then in certain teachings to see them as the Buddha, they're already perfect. So how do you well, this is why we are sorry for sentient beings, including ourselves, because potentially we really are already Buddha, but we don't see it. We don't recognize it. And we can't see what is already there. You know, there was a story, there's a true story. There was a clay Buddha statue, big clay Buddha statue in Thailand, in the grounds of a temple. And it was several hundred years old. And it was not a particularly beautiful clay statue, but it was there and it was old, so they left it. 그래서 이제 우리가 중생에 대한 가여운 마음을 내야 되는 거예요. 이미 이제 부처님인데 이런 무한한 그런 가능성이 있는데 그것을 보지 못하기 때문에, 이미 있는 것을 보지 못하기 때문에 이제 중생들을 가엽게 여겨야 한다는 거죠. 이거는 이제 실화인데요. 태국에서 어떤 흙으로 만든 커다란 부처님이 어떤 사원에 계셨어요. 사원에 이제 모셔져 있는데 그게 이제 몇백 년 된 그런 불상이었는데 그렇게 아름다운 불상은 아니었어요. And so this old big clay statue was in the grounds of this temple, and one time, it was very old, there was a crack in the clay, and when they looked through the crack they saw something shining. So then they started to clear away, break off the old clay, and underneath was a solid gold Buddha statue. 이제 이게 오래돼 가지고 그 흙에 이렇게 금이 났어요. 그래서 그 금이 난 부분을 이렇게 들여다 보니까 뭐가 이렇게 반짝거리는 게 해가지고 그것을 그거를 벌려서 이렇게 보니까 안에 순금으로 된 부처님 불상이 있었어요. So they thought that this Buddha statue, the Burmese were, many hundreds of years ago, the Burmese armies were coming, so they didn't want them to take this solid gold statue, so they covered it in clay. And then presumably maybe all the monks got killed when the Burmese army came, and so nobody knew that this was a gold statue. And through all the hundreds of years they thought it was a rather ugly clay statue. But the gold was always there. The gold was never ever spoiled by the clay. And this is us. 벌마에서 그 군인들이 와서 이제 오고 있어서, 그래서 이 순금 불상을 이렇게 숨기기 위해서 이렇게 흙으로 된 그런 불상을 위에 이렇게 입혀놓은 겁니다. 그래서 그 당시에 거기 계시는 모든 스님들이 이제 다 살해를 당해서 이게 안에 뭐가 들었는지 아무도 몰랐던 거예요. 그동안. 우리가 바로 이 불상과 같은 거예요. 우리도 이제 줄곧 이런 내면에 그런 순금 불상처럼 부처님이 있다는 겁니다. So this is us. We are like the clay statue. We feel like we are sad little sentient beings. And because we identify with our conceptual mind, with this identity which we create for ourselves, therefore we are
around and around and around and around and around, and we don't know how to get off the wheel. But all the time, we are really golden Buddha statues inside our heart. I mean, not a real little Buddha statue, but I mean our innate mind is completely pure and completely interconnected in a way which we cannot conceive with our ordinary dualistic mind. This is why the Buddhas have compassion. You know, not because we're poor or we're hungry or we're sick, but because all the time we are Buddhas and we just do not know it. And so we cling to all the wrong things. How sad. 그래서 우리가 바로 이 불상이라는 거죠. 우리가 이제 스스로 그냥 뭐 안된 안타까운 그런 중생이라고 그렇게 생각하고 우리 이 관념적인 마음 생각하는 마음을 집착하고 또한 이 잘못된 그런 정체성을 이렇게 집착하고 헤매고 돌고 윤회해서 그렇게 하고 있어요. 동시에 우리가 부처님이라는 것을 모르고 내면에 이런 순간 부처님처럼 내면에 이런 부처님이 계신다는 걸 모르고, 왜냐하면 우리의 습관적인 마음 또한 생각하는 마음은 이 마음을 제대로 알지 못하기 때문입니다. 그래서 우리는 이제 그래서 부처님들이 우리를 가엾게 여기는 거예요. 우리가 뭐 아프고 뭐 배고프고 뭐 돈이 없고 이런 것 때문에보다 줄곧 부처님인데 그것을 알아보지 못하고 엉뚱한 것을 집착하고 얼마나 슬픈 일입니까? But the Buddhas are smiling. They all smile at us because they know that however long it will take us, eventually we will realize our true nature, and it's okay. That gold has never been contaminated, tarnished by the clay, and the gold is still there the whole time. 하지만 부처님들 보면 항상 이런 미묘한 미소를 짓고 있지 않습니까? 그 이유는 언젠가는 우리도 이제 성불할 거라는 것을 아시기 때문입니다. 물론 시간이 얼마나 걸릴지는 모르지만 이 우리의 불성은 절대 오염될 수 없고 언젠가는 이제 깨어나고 성불할 것이라는 걸 알기 때문에 부처님들이 이렇게 미소를 짓고 계십니다. But this is also why in both in all forms of Buddhism really, Tibetan and Korean and Theravada, any doesn't matter. The emphasis also is on making that initial breakthrough. To like if you're in the monsoon season, you thick clouds and you look in the sky and you think, oh, the sky is just thick clouds. But if we keep looking, then suddenly the clouds part and we see the sky. And we see, oh, the sky is not thick clouds. The sky is infinite blue behind the clouds. And then the clouds come back. But now we know that there is more than just clouds. 그래서 이제 불교에서는 항상 이런 이제 그 우리의 그런 이 참본성을 어느 정도 이렇게 알고 체험하는 것을 이렇게 강조합니다. 예를 들면 지금 그 장마철에 이제 그 많은 구름이 끼고 그렇지만 어느 순간 개고 또 다시 이 푸른 하늘이 이렇게 드러나지 않습니까? 그와 같이 우리가 이제 참본성을 어느 정도 알고 체험을 하게 되면 그럼 아무리 이렇게 번뇌가 많고 슬픔이 많더라도 언젠가는 이제 또 다시 사라지고 다시 이제 우리 평화로운 본성이 이제 드러날 것을 알기 때문입니다. So therefore, on one side, yes, we are poor, suffering, sentient beings. But on the other side, that's a relative level, we are poor, suffering, sentient beings. But on an ultimate level, we all
possessed Buddha nature. 상대적으로는 당연히 우리는 좀 가여운 고통받는 그런 중생들이라고 할 수 있지만 궁극적으로는 우리는 이미 부처님입니다. 이미 완벽합니다.